Good morning, students. So today we will discuss on a new concept, that is life insurance. So in the previous session we discussed about the principles of insurance. So utmost good faith, then principle of insurable interest, principle of indemnity, principle of contribution, yes, and principle of proximate cause, principle of mitigation of loss. So all these were the different principles that come under the principles of insurance. So today we are going to discuss on a new topic, that is life insurance. So you might have heard about the word life insurance in your day-to-day life. So human life, it is totally uncertain. So all individuals, what they do is like they try to assure themselves of a certain sum of money in future to take care of unforeseen event or happening that may happen in the future. So future ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಎಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ದರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ take place. So why? Because of a reason that the life, that is human life, is totally uncertain. So lot of uncertain or unforeseen events or happenings will take place. So what they do is like, what the human being do is like, they will have certain sum of money with themselves to assure their life. So when it comes to your life insurance, it says that the life may be of an event which is certain, that is death. Yes, so each and every ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಸಾಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ an event, the risk may be of an event which is certain, that is that. So in that case, what will happen to the other members of the family who are dependent on a particular individual income? So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನ ಡೆತ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್? ಸೊ ದ ಅದರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಟೂ ಓಲ್ಡ್ ಟು ಅರ್ನ್. ಎಸ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಾಕಿರೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆಯದು ಏನು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಸ್, ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತೀರುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತೀರೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಬಾಕಿ ಇರೋ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೂ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ individual, yes, will be put in trouble. So on the other hand, when a person he lives for too long, yes, he becomes too old, so he comes across his retirement. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಆರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಆರ್ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೋಟಲಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ such certain circumstances, it's like individuals, they seek protection against these risks, and life insurance companies offer protection against such risks. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ life insurance companies does is, so they provide protection against these kind of risk that arises to a person on his day to day life. ಅವನ ಏನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು
ರಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾರು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಸೀಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ against all these kind of risk, and the insurance company, what it does is it provides protection, yes, against all this kinds of risk. So ಏನಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. So this life insurance policy, the life insurance policy, it was totally introduced as a protection against uncertainty of life. So this is how the life insurance policy was introduced. It was introduced as a protection against uncertainty. So life alli ಏನು uncertainty ಬರುತ್ತೆ, so ಆ uncertainty protect ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, so this life insurance policy was introduced. Okay, so it was introduced for a purpose of protection against uncertainty of life. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ವೈಡೆಡ್. Its scope totally widened, and there are various types of insurance policy available to suit the requirement of individual. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕೋಪ್. Its scope has totally widened. Okay, so there are various types of insurance policies. Okay, so according to the requirement of an individual. So individual requirement ಏನಿದೆ, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯನಿಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್, ಮೆಡಿಕಲ್, annuity and life insurance proper. So all these are the different kinds of insurance policies that are provided by the insurance company to its customers. So these are the different kinds of facilities that are provided by the insurance company to its to its customers. So our customers ge insurance company ee facilities nalla provide ಮಾಡ್ತಿದೆ. So all these facilities are being provided by the insurance company to its customers. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್? ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ it may be defined as a contract. It may be defined as a contract in which the insurer, in consideration of certain premium, ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್, okay, so life insurance, it may be defined as a contract in which insurer, in consideration of certain premium, either in lump sum or by other periodical payment, agrees to pay the assured or to the person for whose benefit the policy is taken the assured sum of money on the event or an happening. The assured sum of money on the happening of specified event contingent on the human life or at a expiry of certain period. So this is how the life insurance works. It may be defined as the contract in which insurer, in consideration of certain payment, insurer is the insurance company, insurer in consideration of certain payment, okay, so called premium, is in which insurer in consideration of certain payment called premium ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, insured pay ಮಾಡ್ತಾನೆ. So that is the consideration, or that is the one which is paid to the insurer by the insured. So this premium is the amount which is paid by the insured to the insurer for taking up the risk. So insurer ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕನ್ನು ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆದವನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಶೂರರ್ಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿಯನ್ನು
ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ he will pay the premium. So it will be either on a lump sum or any other periodical payment. ಒಂದು lump sum payment ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ periodical payment ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಸಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ it totally differs from one plan to another plan. So according to the requirement of the customer, so it totally changes. Okay, so he agrees to pay the assured amount. Okay, so that is the insurer, he pays agrees to pay the assured or to the person for whose benefit the policy is taken. So ಯಾರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ಪಾಲಿಸಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಒಂದು ಎಶ್ಯೂರ್ಡ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ the assured sum of money on the happening of a specified event, contingent on the human life, or at a expiry of certain period, on happening of a specified event contingent on human life or at a expiry of certain period. The insurance company, it undertakes to insure the life of a person in exchange for a sum of money called premium. So idanna helide, insurance company, it undertakes to insure the life of a person in exchange for a sum of money called premium. So this premium, it may be paid in one lump sum, idannu nanu helide, or periodically, monthly, quarterly, half yearly, yes, or even yearly. Yes, so this is how the insurance works. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So at the same time what happens is, like the company, it promises to pay certain sum of money either on the death of a person, This company promises to pay certain sum of money either on the death of a person or on his attainment of certain age. Yes, on his attainment of certain age. So ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಏನು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, 15 years ಇರ್ಬೋದು, 10 years ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್, on the expiry of that particular period. Okay, the person is sure that the specified amount will be given to him when he attains a certain age, or that his dependents will get that sum in the event of his death. Yes, ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, yes, either him or his dependent will get the money which is assured. ಸೊ ಏನು ಸಮ್ assured ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ is sure that the specified amount will be given to him when he attains a certain age, or that his dependents will get that sum in the event of his death. Yes, his dependents will get the sum in the event of his death. Okay, so this is how the insurance work. ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಳೆಯುವಾಗ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಳೆಯುವಾಗ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಡೆತ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಡೆತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಸೊ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. It is nothing but an agreement or a contract which contains all the terms and conditions is relating to that particular policy. Okay, so
the agreement or contract which contains all the terms and conditions is put in writing, and such document is called as the policy. So policy is a document which specifies each and every rules and regulation or terms and condition regarding the agreement or a contract. Yes, so the policy is the one which contains all the details regarding that particular agreement or contract. So ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. So the person whose life is insured is called as assured. Yes, or the insured. The person whose life is insured, ಯಾರ ಲೈಫನ್ನು ಇನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಶ್ಯೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಶ್ಯೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ whose life is insured is called assured. The person whose life is insured is called assured. The insurance company is the insurer. The insurance company is the insurer, and the consideration paid by the assured is premium. Yes, okay, so the premium can be paid periodically in installment or at a lump sum. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಂಪ್ ಸಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೂಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಂಪ್ ಸಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಒನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಶ್ಯೂರ್ಡ್. ಎಸ್, ಯಾರ ಲೈಫನ್ನ ಇನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಎಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರರ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ is called as insurer. Insurance company is called as insurer. Okay, and the consideration paid by the assured, the consideration paid by the assured is premium. The consideration paid by the assured is premium. So premium can be paid periodically in installment. Premium can be paid periodically in installment. It can be paid periodically in installment. So what is the work of this insurance? The ಕೆಲಸ ಏನು? So what insurance does is it provides total protection to the family at a premature death. ಒಂದು premature death ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ what family will come across lots of problems, that is financial problems. Yes, okay, so anta situation ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So insurance, or with the help of insurance, the insurance provides protection to the family at a premature death or gives adequate amount at old age. ಎಸ್, ಒಂದು ಡೆತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ವೆನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ are reduced. Okay, so the insurance is not only the protection, but is a sort of investment. The insurance is not only the protection but is a sort of investment, because a certain sum is returnable to the insured. The insurance is not only a protection, but is a sort of investment, because a certain sum is returnable to the insured. At the time of death. Certain sum is returnable to the insured at the time of death or at the expiry of a certain period. At the time of death or at the expiry of certain period. At the death or at the expiry of certain period. So this is the life insurance. It also encourages savings as the amount of premium has been paid regularly. So when the amount is paid on a regular basis, yawaga now amount on a regular basis alli pay ಮಾಡ್ತೀವಿ. So it's like it encourages the saving as the amount of premium has been paid regularly. So it provides a sense of security to the insured and his dependents. It's like the amount gets deposited. It goes directly to the ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ savings. Yes, it encourages savings as amount of premium it has to be paid regularly. So it provides a sense of security. Yes,
provides a sense of security to the insured as and also is ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅವನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. So the general principles of insurance discussed in the previous session, it totally applies to insurance, that is life insurance also. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಮ್ನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಬ್ರಿಗೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ ದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್. Okay, so this can be applied, or this is applied to insurance, or that is life insurance also, with a few exceptions. Okay, so this is applied, or this applies to life insurance also with few exceptions. Okay, so the main elements of life insurance contract. So what are the main elements of life insurance contract? So life insurance contract alli yaudella elements barutte. So what are the elements that come under life insurance contract? So the first one is the life insurance contract must have all essential of a valid contract. Certain elements like offer and acceptance, free consent, capacity to enter into contract, lawful consideration and lawful object must be present for a contract to be valid. So alli certain of elements like offer and acceptance. So there has to be an insurance company to offer, and there has to be a customer to accept that particular offer. Yes, okay, so ಅಲ್ಲಿ both insured ಮತ್ತು insurer ಇರಬೇಕು. So it has to be a free consent. ಅಂದರೆ with his approval. ಅಂದರೆ ಅವನ he has to give his approval. The person who is taking up the insurance, he has to give his approval for taking up the insurance. It is a consent. Yes, okay. The third one is like capacity to enter into contract. Ali, the person who is taking up the insurance, he should have that capacity to enter into the contract. So contract ge enter ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ he should have that capacity to enter into a contract. It should have the capacity to enter into a contract ge enter ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು, capacity ಇರಬೇಕು. Yes, you should have capacity to enter, that is capacity to enter into a contract. So and also it's like it has to be a lawful consideration. It should not be an unlawful consideration. It has to be a lawful consideration, and there has to be a lawful object. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು lawful consideration ಇರಬೇಕು, and the object has to be lawful. So there has to be a lawful object. Okay, so both lawful consideration as well as the lawful object must be present for the contract to be valid. So ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ if these things are not there in the insurance policy, then what happens is like this insurance policy cannot be considered as a valid policy. So the second one is like the contract of life insurance is a contract of utmost good faith. So the assured, he should be honest and truthful in giving information to the insurance company. So avanu information ಏನು information ಇದೆ, the information available with him, that is this particular facts and figures relating to his life and his medical condition. ಸೊ ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಅವನ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ utmost good faith. So the assured should be honest and truthful in giving the information to the insured company. So he must disclose all material facts about his health to the insurer. The insurer. So it is his duty to disclose accurately all material facts known to him. It is his duty to disclose all
disclose accurately all material facts known to him even if the insurer does not ask him. So insurer ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ it is the responsibility of the insured to see that he is disclosing all the material fact relating to the insurance policy. So insurance policy ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇವನ್ ದೋ ದಿ ಇನ್ಶೂರರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ the insured to specify all the related information regarding his particular life and his habits and other things is while taking up the insurance. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. So the third one is the insured or in life insurance, the insured must have insurable interest in the life assured. So ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀರಿ, ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, the person who is taking up the insurance should have insurable interest on that particular property on subject matter on which he is taking insurance. ಸೊ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ insurance, without insurable interest, the contract of insurance is totally void. Without insurance or without insurable interest, the contract of insurance is void. So in case of life insurance, insurable interest must be present at the time when the insurance is effected. Life insurance ಬರುವಾಗ insurable interest must be present at the time when the when the insurance is affected. So it is not necessary that the assured should have insurable interest at the time of maturity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ insurable interest in case of life insurance, insurable interest must be present at the time when the insurance is affected. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ದಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀರಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರರ್ ಆರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ while taking up the insurance, but it is not compulsory that he should have the insurable interest while during the maturity of the insurance policy. So a person presumed to have an interest in his own life and every part of it. So a creditor has an insurable interest to the life of the debtor, and the proprietor of a drama company has an insurable interest in the lives of the actor. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ. Okay, so after that it's like it is not required while it goes on with maturity. So maturity ತಲುಪುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ insurable interest ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. So the fourth one is life insurance contract is not a contract of indemnity. Then it cannot be applied for life as well as personal accident insurance. So the life insurance contract is not a contract of indemnity. The life of human being cannot be compensated. Yes, and only a specified sum of money is paid. So that is why the amount payable in the life insurance insurance on the happening of the event is fixed in advance. ಎಸ್ ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್. ಎಸ್
You can't predict the worth of a particular person. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ದು ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ event is fixed in advance. So the sum of money payable is fixed. So at the time of entering into the contract itself, what they do is like ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಪೇಬಲ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ is not a contract of indemnity because the life of a human being cannot be compensated, and only specified sum of money or a specified sum of money is paid on the death or on the maturity period. So a contract of life insurance is not a contract of indemnity.